Good morning, dear students. Hope you are having a good day. Last classes we were discussing about certain policies which is created by the government for the smooth functioning of the economic matters of the country. And today we are moving on to the last part of this economic environment, that is economic reforms in India. Economic reforms in India is something which we all are aware of, or you might have heard about this from your school life itself. Economic reforms in India includes three things, which is called as LPG. We'll learn about that in the coming slides. Now, what is economic reforms? Economic reforms, as the word suggests, the name suggests, it is reforming the economic matters of the country. Economic reforms usually refers to deregulation or reduction of the size of government to remove the confusions which is caused by certain regulations imposed by the government. So ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത ചില റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് വളർച്ചയല്ല താഴ്ചയുണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ തടയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, what the government will decide is they will be reforming their policies. They will be recreating their policies. ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് they will be creating a new thing. So that happened in India in the year 1991 when Manmohan Singh was the finance minister of the country. Now let's see what happened at that time. Now we have seen what economic reform is. Now the next thing, why India was in a need for this economic reforms. India's economic reforms inde avashyakatha endayirunnu? The first thing was the increase of the fiscal deficit of the country. That is, as a country, every country will be having a fiscal deficit. The amount of money which is to be kept aside for unexpected things. So in India, unexpected things was very high. That is, the money which is spent as fiscal deficit is very high. Second is increase in the balance of payment. Again, the spending of the country became very high. Third is the Gulf crisis. That is the Gulf War which happened in 1991. Then the fall in foreign exchange reforms. When Gulf was one of the major place where India was dependent upon. ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഫോറിൻ കറൻസീസ് കൂടുതലും ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആൻഡ് വെൻ ഗൾഫ് ക്രൈസിസ് കെയിം, മെനി ലോസ് ദെയർ ജോബ് ആൻഡ് ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓൾസോ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് വിത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൾസോ വാസ് പോസ്റ്റ്. Then when foreign exchange was not able to increase in the country, the rise in price also came for commodities price also increased. And the major reason for economic reforms was the poor performance of the public sector companies. In the industrial policy, we learned which all industries will be given the right as public sectors. Public sectors are those industries which will be under the ownership of government, which will be run by the government, which will be the monopoly of the government. So ഗവൺമെൻറ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ പുവർ പെർഫോമൻസ് ലെഡ് ടു സർട്ടൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്. അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന് ഒത്തിരി ഫിനാൻഷ്യൽ ബാധ്യതകളും വന്നു. ദീസ് ആർ ദ മാറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇന്ത്യ ടു ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇൻ ദ കൺട്രി.